then you're going to have here, right, the assumption that the other terms is not affected by the lag variables of the independent variable, and that is easily violated. Okay, the money supply in the past can affect the other term today. Okay, so that's very easily violated. So you will see, right, that number 3 very easily violated in the time series. And then you got here number 4, the variance. And in cross-sectional, right, you got the problem of heterozygosity, but heterozygosity is not with the chapter A, right? And it's not really a big problem. It's not really a big problem. But however, in time series, and then you can see, okay, in the employment, right, monetary policy more nervous in time of unemployment. So you look at case like where the economy is in recession. And then the central bank, for example, normally they tend to put more money in the economy. Right, so in that case, right, and then you're gonna hear, right, the money supply here, right, might affect other variable, not only inflation rate, but in that other term, right? Okay, and so in that the variance of the other term may be a lot larger than in other term. So heterozygosity is a big problem in time series. It's a problem in time series. And then the final one, that's the zero correlation. So assume that the other term had no zero correlation, but in time series, zero correlation is a problem. It's a big problem. So for example, if you look at the volatility in the stock market, for example, right? So you live in now right, in this time, so market volatile a lot, and that means normally tomorrow is volatile a lot as well. This is a time when the market is quite calm, so you expect that in the next few days, market is calm as well. So you got here zero correlation. The variable today and the variable in the past, they got correlation. It's the same variable, right? But today and in the past, it's different from that wage and education of different people. So they may not be correlated. But GDP today and GDP in the past, they have some correlation. So that's easily violated as well. Right, and this is the question here. And so if you look at that, right, and you see, okay, time series basically violate a lot of assumption in the overall assumption. So that means, okay, you study the relationship between inflation and unemployment, and you run the normal regression like that, and you may not be able to. The finite lag distribution may be a remedy for that, right? Let's see what problem. And also, in later chapter, you will see in time series, you may have the problem of non-stationarity as well. Non-stationarity. Stationarity and non-stationarity. And that's also a big problem in time series. If you look at data in time series, and you see, okay, people run regression on stock returns, but never stock price. People run regression on GDP growth, never GDP. People run regression on the increase in money supply, but not the money supply itself. Because they violate the assumption of non-stationary. And the way non-stationary is in chapter 11. Right? So you see here, right, time series violate a lot of assumption with the classical linear regression models. And that's why in time series, you have to develop other models to capture these violations. Right? So you got like, okay, here we do not look at that, right? But you got models, say the AR model, autoregressive model, the MA model, or RMI model, right?
regressive moving average model, right? Co-integration model. The Lara model, better autocracy, so a lot of models have been developed to deal with this problem. So in time series, people rarely run the OS number. Right? The OS here, right? There is some special case when you make sure that these assumptions are okay, they're not violated, and you can do that, right? But most of the case, and then the normal OS may not be the good candidate for time series. So they have to think about it. And now you got another sample, right? You got another sample here, the same. Okay, so you study the factors that affect interest rate. So the factors that affect interest rate, and here, right, you got here the government deficit and inflation, for example, and inflation. So that's the interest rate here. So they expect, for example, that high inflation, right? So this is the nominal rate. The inflation is high and the nominal rate is high. And then you got here the government deficit. So when the government deficit increase, right? When the government deficit increase, and then they're gonna willing to borrow more money to finance for this deficit, and then the interest rate increase. Okay, so that's the government deficit. Of course, there's a lot of other things, right? But then you got to see this. So now again, right, you're gonna apply this to analyze whether this formula here, you know, any violations here. So first of all, you look at the functions. So that other things, right, that affect the interest rate rather than this. Interest rate can be affected by money supply, money demand, what happened in the money market, they right, just inflation and the government deficit, this may not be enough. Perfect linearity, okay, that's satisfied. And then all of this again easily violated. Easily violated. Okay. Past deficit may boost today interest rate. The government, okay, got deficits in the past. Right? If they got deficit in the past, so that means they got more government spending in the past, right? If the government spending may have effect today, you got the communities moving, so you can raise the interest rate today. So you got that, right? The euro term here can be dependent on the past variable. So violated. Okay. High deficit like more uncertainty, more change. Correlation is violated. So we write again as the case in unemployment. So we should show example here that time series data got a lot of problems with these normal classical regression. And normally it deals with assumption 3, 4, and 5. 3, 4, and 5. Okay. In the time series are the same with, right, so the time series here, right, the same with the cross-sectional, you can also use them. So that's something that you can use. W variables stand for qualitative, so you can use that. So you got the time series here, right. So now, with the time series here, right, so you got this more advanced model, but here we only look, in chapter 10, we only looked at one simple model of the time series model, which is the concept, the time series with trend. The time series with trend. Ở đây thì đối với time series thì chúng ta có rất là nhiều các mô hình như thế này. Tuy nhiên ấy, thì ở đây chúng ta chỉ học mỗi bài 10 thôi. Và bài 10 ấy, thì về cơ bản ấy, là nó chúng ta chưa học gì hết. Chúng ta chỉ mới dừng ở cái góc độ là chứng minh ấy, là time series nó violate hầu hết các assumption
assumption của classical linear regression. Và bao đây chỉ gần hết các cái assumption của classical regression. Như vậy về cơ bản ấy là OLS không phải là cái candidate để mình dùng đối với time series. Đối với time series. Như vậy khi mà người ta sử dụng dữ liệu time series ấy, thì người ta không dùng OLS mà người ta dùng những cái mô hình như thế này. Những cái mô hình như thế này. Tuy nhiên đây thì những cái mô hình như thế này thì được giới thiệu ở các chương sau. Đúng không? Còn chúng ta chỉ học mới dừng lại ở chương 10 thôi. Tức là và cái chương 10 này nó chỉ dừng ở cái góc độ ấy là OS các bạn có thể ok dùng với cross sectional. Nhưng mà khi mà dùng với time series ấy, thì chúng ta phải cẩn trọng. Bởi vì là chúng ta cũng có thể dùng time series trong trường hợp mà chúng ta chứng minh được là những cái assumption đấy nó không phải valid. Nhưng mà thường ấy là time series sẽ valid. Cho nên là các bạn sẽ dùng được ok nếu như trong đó trường hợp là cross sectional. Còn đối với lại time series thì mình có thể dùng những cái mô hình khác. Bởi vì đây chúng ta phải có hai cái ví dụ thôi đúng không? Và hai cái ví dụ đấy chúng ta đều thấy là cái assumption số nữa là 3, 4, 5 là hết là bị vào đấy. Đúng chưa? Và đấy. Thế thì ở trong bài chương 10 này ấy, thì chỉ có một cái mô hình duy nhất người ta giới thiệu liên quan đến time series thôi. Thì cái mô hình này gọi là mô hình về trend. Với trend. Thì cái mô hình này như thế nào? Okay, so if you look at this, right? And you can see, okay, you've got one variable here, that's the output per hour. Right? And output per hour increase through time. Right? So you got here right, a time series with a linear upward trend. A linear upward trend. So you can see, right, increase over time and in fact like linear. And then we also got here a model here, right, with a variable that have like exponential trend. Exponential flow, right? This is linear. That's linear, and this is one part like exponential. Exponential trend. Okay, so here we look at only two simple models. The first one is more like a linear time trend. Okay, so our model here, right, is yt equal to alpha 0 plus alpha t, 1t plus epsilon t. Okay? Okay, so in this model here, right, you got this is, okay, yt equal to w0t plus alpha 0 plus alpha 0 1t, right, plus epsilon t. So here on this time here, right, horizontal, that's it, t, right, time. And on this one, you got a y, right? So the intercept here can be alpha 0, and this is kind of a linear one, right? With the slope here equal to alpha 1. Okay, so that's the linear trend. And that's it, right? Output hour and the value in time. So that's it, the first one, right? And then you got here, okay, alpha 1 here, right, is increased here, right, in yt per 1 unit. So the unit here, right, can be year, right? T can be in terms of years. So it can show you, okay, if we increase 1 year, so if years increase by 1 year, right? Time increased by 1 year, and how much is increased in Y? So how much output per hour increase if we increase 1 year? So that's a model with a linear trend. But here, right, we can have that
exponentials here. So on this side here, right, that's a US import. And that's a yield example. So it's not linear, but it's kind of like exponential. So for exponentials here, you want this the second one, that's the log of y. So it's not y, but we got here log of y, right? And equal to alpha 0 plus alpha 1 t plus epsilon t. Right? In this case, we got alpha 1 equal to delta y over delta t, right? Okay, and here in this case, you got here delta 1 equal to delta y over y, right? Over delta t, right? So this is a change in y. Okay, and the trend here, so you got to talk about the growth rate. Cái này là năm tăng lên một năm thì y tăng là bao nhiêu đúng không? Còn cái này là nếu mà tăng lên một năm ấy, thì y này sẽ tăng lên là bao nhiêu phần trăm? Thì đấy chúng ta nói đến tốc độ tăng trưởng đúng không? Và tăng lên bao nhiêu phần trăm? Thì trong cái này alpha 1 là nó là constant, như vậy cái mô hình này là nó về constant growth rate. Được chưa? Constant growth rate, constant percentage per time unit đúng không? Mỗi năm là tăng lên bao nhiêu phần trăm? Đúng không? Cái mô hình này là the time series has a constant growth rate. A constant growth rate. So now we're going to look at example, right? Okay, so it's simple, right? Angela Martinez, an energy sector analyst and investment bank, is concerned about the future level of oil price. Okay, so she collect a time series data. The time series data here, right? These are the West Texas Intermediate monthly crude oil price data for 181 month period from August 2000 through August 2015, right? And you got this number here, right? So now we're going to look at these first two functions here, right? We're not going to study this, we're going to look at this. So the first one here is linear trend model. So this is a linear trend model, right? And this is oil price. So YT, this is the oil price. Oil price equal to beta 0 plus B1 T plus epsilon T, right? And the second one here, log linear trend. So this is a log linear trend, right? And it shows exponential growth. Alright. Okay, so log oil price equal to that. Okay, so now the first one, you got select data from all four regressions. Okay, so this is the R square, right? And this is the intercept here. So this is the intercept of the linear trend, right? The intercept and the T here, right? And then you got here the log, right? Okay, so you got that's the
first two models, a little bit first two. So now the first question here is, based on Exhibit 1, the predict oil price for October 15 using the linear trend model is. Đúng không? Thế thì cái câu đầu tiên này người ta tính là tính predict value, đúng không? Tính predict value cho dầu của tháng 10 năm 2015, đúng không? Như vậy cái T này đấy là tháng 10 của 2015. Thế bây giờ các bạn nhìn ở cái phương trình đầu tiên này nhá, IT này là T này là của 2015, đúng không? Thế thì observation của chúng ta, observation cái này là 181 tháng từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2015. Như vậy tháng 8 năm 2015 thì T bằng mấy? T bằng mấy? 181, đúng không? Như vậy oil price sẽ bằng alpha 0 cộng với alpha 1 nhân ở đây là 181. Đấy là các bạn cách các bạn làm. Ở đây T bằng 1 ấy, nó sẽ là cái ngày tháng đầu tiên là tháng 8 năm 2000. Sao? Hỏi tháng 10 à? Ở tháng 10 thì sẽ là 183. Được chưa? Thì đấy là cái cách các bạn làm nhá. Đối với lại cái phần như thế này này, đối với phần của cái trend như thế này ấy, thì cái T này sẽ được đếm từ 1 cho đến cuối đến hết. Như vậy ấy, tháng 8 năm 2015 là T bằng 181, đúng không? Và người ta hỏi là giá dầu của tháng 10 năm 2015 là bao nhiêu? Thì tháng 10 thì T sẽ là bằng 183. Đúng chưa? Và sau đấy thì bây giờ nếu mà T bằng 183 thì người ta có hai cái này, người ta tính ra được oil price, đúng không? Đấy, thì bây giờ hai cái đấy là bao nhiêu các bạn nhìn ở đây? Đây là intercept, đúng không? Intercept này là bao nhiêu? 28, đúng không? Chấm 3 đi, đúng không? Đúng không? Còn alpha 1 này là bao nhiêu? 0.41, đúng không? 0.4086. Bây giờ là 0.41, đúng không? Và bên đây là 183. Được chưa? Và các bạn tính được như vậy giá dầu của năm 2015 là bao nhiêu? Tôi trách nhiệm, đúng không? Đúng chưa? Thì đấy thì các bạn sẽ trả lời tính ra được các bạn tính sơ sơ cho tôi là bao nhiêu để xem đáp án nữa. Đúng không? Lấy ra 23.3278, đúng không? Cộng với 0.480 nhân với 183, đúng không? Đúng chưa? Thì đấy sẽ là trả lời cho cái câu thế này. Là theo bài này thì giá dầu của tháng 10 năm 2015 theo linear trend model là bao nhiêu? Các bạn tính cái tổng chả biết là bao nhiêu. Đấy rồi, tính ra rồi. Bây giờ cũng như vậy. Nhưng mà người ta hỏi là log linear là bao nhiêu? Log linear tháng 9 năm 2015. Tháng 9 năm 2015 thì T bằng bao nhiêu? 182. Này. Thì đối với log linear thì các bạn lười, đúng không? Chúng ta có đây alpha là bao nhiêu nhỉ? 3.39, đúng không? Đúng không? Cái kia là 0.0075, đúng không? 0.0075. Và T của chúng ta đây là 182, đúng không? Được chưa? Nhưng mà các bạn lưu ý ấy, là đây là ra log của y. Và các bạn phải tính y nữa. Đúng không? Đúng chưa? Tức là khi mà mình thế cái này vào thì nó sẽ là log của oil price. Nhưng người ta có hỏi log của oil price không? Người ta hỏi oil price. Thì từ đấy các bạn phải lấy mũ lên, đúng không? Đúng chưa nào? Đấy thì các bạn sẽ tính. Ok chưa? Đấy thì lúc bây giờ thì cái tăng của nó sẽ lên, các bạn đưa lên log lên. Đúng không? Thì cái đấy là nó sẽ là log thôi. Thì cái phần này mình tính nó sẽ là bao nhiêu? Đúng không? Đây đúng không?
chắc là đâu đấy nếu mà cô này là đây chắc là cái xe này đến đây sẽ phải đến thì đấy là ví dụ đúng không của chúng ta trong cái phần tính ở đây. Thì cái lúc bây giờ các bạn lưu ý là cái t của chúng ta là bằng tính như vậy. Tức là t ở đây các bạn ngồi đúng không? Cái mẫu đấy là bằng bao nhiêu thì đến cái thời điểm cuối đấy thì t là bằng bao nhiêu? Mẫu tính ra thì t nhân lên là cái chúng ta. Cẩn thận phải bị đỡ chay đó gì. Ok, thế nên các bạn nhớ ở đây đúng không? Chúng ta có đây là nhớ là log đúng không? That's a trend, right? Chọn lại mình ăn đi. Quá nhiều tiếng vậy. Không anh này có muốn trả sàn đây bút chì trả sàn đây lát tao quên Mấy nữa, sao tao quên rồi? mày nhớ nha mày mà để tao quên mày cầm mày trả từ tận Okay, so that's the one application of the trend model. The other application of the trend model here is you want to do this in this case. So assume okay, you have two variables, and these two variables, for example, you may have the case that they may not have any effect on each other, but they both increase over time because that's in the trend. Okay, so here for example, you got here, right? You got here the housing price index, right? And then the per capita housing investment, right? So you got that here, right? So investment and price, you study the relationship between the investment in housing and the house price. Okay, and then when you run the regression of them, and you can see, okay, they are kind of like moving together. They are positively related. But then, if we put a trend in, and the relationship here is no longer significant, and explain that these two variables, they just increase over time, but in fact, they got no relationship with each other. Because you basically study because of inflation, right? So basically, you look at over time, and then these increase over time. But they may not have relationship. They just the trend of each of themselves over time. Okay, but when you study these two variables, right, and you can see okay, they got kind of like positive relationship, but it's not because they connect each other, but it's just because they got the same trend. And that's also common in the problem of time series. When they move together with trend. In cross-sectional, we didn't have that, right? But in time series, you may have that. So if you run regression, actually it's not like that. You have the case that they move together because they have the same trend. So you can explain that by putting a trend in. So here, right now, you got that. So the two here, right, they got obviously trending behavior. So they have trend here, and then we put the trend here, right, but no relationship with it. No relationship. So they are not significant anymore. Okay, look at that. We will not going to look at the R-squared combination, right. So in this session, but what we're going to emphasize this chapter here, I mean, sometimes you can still use the OLS for time series.
Yes, if you do this OS for time series, if they make sure that the assumption here is not violated. Okay, so I do not say that OS is not suitable for time series. If you can prove that, okay, the assumption here is not violated, and then you can still use the OS, for example, for time series data. However, because of their unique characteristic of time series data, right, and in many situations, the classical linear regressions of the OS models here, they are violated under the time series data. And because of that, right, we may need to look at other models for time series. So that's why, right, we've got other chapters talking about the time series here. So basically, ORS, the time series, right, can be applied for time series if we make sure that the violation is not violated, the assumption is not violated. So if they're not violated, ORS is okay. And you can see that, okay, they got a lot of time series data that apply the ORS. But if we can identify, okay, you're unsure about the effect here, there may be some serious correlation, and if that happens, use other one. And the model that we recommend this year, I say, the autoregressive model. So that's the first thing you need to remember about time series. The second thing here, right, in time series here, we only look at one time model. So very simple now related to the trend. And we look at, this is the linear trend model. And we got here, right, this is the log linear trend model. You got the linear trend model and the log linear trend model. Okay, and there are another case that in time series, some variables, they will move together over time. Because that is their trend. It's not because they correlate to each other. It should happen, right, because they got that trend. So if you look at that, right, if you run the regression with a trend and you identify, right, okay, they move together, they got positive correlation, you put the trend in, and then the correlation is no longer there. And for that case, right, we call that the spurious relationship. And also in time series, we got a lot of models to cover this spurious problem. And basically, you can have that spurious problem here, normally in the case that this data here is non-stationary. Các bạn thường gặp cái spurious này trong trường hợp là các biến này thì nó không stationary. Hai cái biến này không stationary, biến price và biến GP per capita investment này. Thế thì trong trường hợp ấy mà nó có trend như thế này thì thông thường cái cách mà người ta làm